Good afternoon. I'm Raquel Regalado, your district board member for District 6. Today's school board meeting was a long meeting. However, we dealt with a lot of important issues. Most importantly, today was the second reading of our budget. We also closed out the year for last year and looked at if we had a deficit or if we had money that we could place in the reserves. Finally, we also discussed our 5-year facilities plan and allocation. These three issues could have in themselves been entire board meetings, but because of the time constraints and also the fact that we have been discussing this for several board meetings, today was the final reading on many of these issues. Let's start with the budget. The budget is very complicated, and one thing that I want to stress is that it wasn't a difficult budget for this board to approve. We're very happy with the fact that we did not have to reduce personnel, specifically the reduction of teachers, which, as you know, is a priority that we set for the superintendent back in December when we had our retreat. However, that does not mean that this budget did not come with some sacrifices, and most of those sacrifices were felt in the departments of IT and also in facilities, maintenance, and construction. We're very concerned as to the state of our schools, and I know that for those of you that live in District 6, this is also a very important issue because many of our schools in District 6 are over 50 years old. We have some newer constructions such as Miami High that are being closed out, but for the most part, many of our schools are in desperate need of repair. The 5-year plan that we approved today does not have room for that repair. We know for a fact that we have a need in case district-wide for facilities of over $700 million. $700 million that we do not have. Right now, the construction money that we are receiving from the state of Florida is being used to pay our bond issuance, and very little, as you can see from the allocation, is being allocated to immediate and necessary repairs and to close out existing projects. Now, one of the things that we did in this budget was that we extended our bonds from 20 years to 30 years. And that saved us about $50 million, and we discussed that before, particularly in our March meeting. However, that means that we cannot issue any more bonds. So the question becomes, after today's meeting, how are we going to maintain the facilities in Miami-Dade County? And that is a question that we do not have the answer for, and we will be discussing in other board meetings. I mention it not to worry those of you that are watching, but that so you're conscious of the fact that while we have survived this budget without reducing our teachers, the reality is that we have made some sacrifices that you will be seeing in your classrooms, and that is why it is so important for us to get involved in the legislative process and to amend the funding paradigm that Miami-Dade has suffered for many years. So we hope that you'll be listening when we discuss our legislative agenda, when we start talking about committees, and when we physically go to Tallahassee in January. But for today, we know that we approved the budget that we closed last year instead of with a deficit with more money than we had expected because of certain gains in food services. But we still have a lot to do, and we still have a lot of projects that we need to find funding for, and we'll be discussing those and making some more tough decisions in these economic times in future meetings. But today, thank you very much for participating, and thank you for staying on top of what's occurring in Miami-Dade County schools. Buenas tardes, yo soy Raquel Regalado, la representante del Buró de Escuelas del Distrito número 6. Hoy en nuestra reunión lidiamos con muchos temas, unos temas que de verdad que tienen un impacto muy grande en la vida diaria de nuestros residentes y de sus hijos que asisten a nuestras escuelas. Lo más importante es que aprobamos el presupuesto. El presupuesto lo hemos estado discutiendo ya varios meses, pero hoy finalmente aprobamos el mismo. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre las decisiones difíciles que hemos tenido que hacer en este presupuesto. Muchas personas nos están comparando a otros distritos y hablando sobre que lo bien que lo hemos hecho y que no hemos despedido a varios maestros, pero la realidad es que aunque pudimos sostener nuestra prioridad de no despedir a maestros, que fue lo que le exigimos al superintendente en diciembre del año pasado, hemos tenido que hacer recortes, y la mayoría de esos recortes han sido en los departamentos de tecnología y también en el mantenimiento físico de nuestras escuelas. Nuestras escuelas, muchas, especialmente en el distrito número 6, son escuelas que tienen más de 50 años y tienen una gran necesidad para hacer reparaciones.
y tenemos una gran preocupación sobre la habilidad que vamos a tener de hacer las mismas. Una de las cosas que discutimos hoy fue el plan de 5 años para el mantenimiento de estas escuelas y como pueden ver, no tenemos mucho dinero. En realidad, el dinero que recibimos para la construcción del estado de la Florida es dinero que se usa para pagar los bonos que se iniciaron en los años 1980. Estamos recibiendo menos y menos dinero para la construcción y aunque sabemos que no vamos a construir, nosotros lo que queremos es algunos de esos fondos para mantener las inversiones que tenemos y asegurarnos que las escuelas de nuestros hijos están en las condiciones correctas para ellos poder entonces enfocarse en el aprendizaje. Pero hemos tenido que hacer decisiones muy difíciles y sabemos que tenemos una necesidad de mantenimiento en nuestras escuelas de más de 700 millones de dólares, dinero que no tenemos ni planeamos que vamos a recibir del gobierno estatal. Otra cosa que discutimos hoy también fue el pago del mérito de los maestros, que como ustedes saben también ha sido muy controversial, y finalmente tenemos el apoyo de las uniones en el mismo. Pero estas son decisiones que van a tener un impacto muy grande en la vida diaria de nuestros estudiantes y de nuestros residentes. Y hoy les quiero hablar sobre la necesidad de continuar a educarse sobre lo que está ocurriendo y apoyarnos a nosotros mientras discutimos cuál va a ser nuestra plataforma legislativa, cuando hablamos de qué es lo que queremos de nuestros legisladores ahora que empiezan los comités este mes y que sabemos que la sesión legislativa va a empezar en enero. Tenemos que demandar que se haga una prioridad de la educación en el estado de la Florida y que nos den a nosotros el dinero que nos merecemos, que no ha sido equitativo en el estado de la Florida. Pero hoy le doy las gracias por oír esta reunión, por estar al tanto de lo que está ocurriendo no solamente en el distrito número 6, pero en todo el condado de Miami-Dade y en nuestras escuelas públicas. Espero que tengan un buen día y que estén en sintonía en las próximas reuniones mientras nosotros tratamos de ver cómo vamos a encontrar el dinero necesario para mantener nuestras escuelas y asegurarnos que nuestros hijos tenemos la educación que ellos se merecen. Muchas gracias.